রেস বিউটি কেয়ারের চুল রিবন্ডিং কমপ্লিট করেছি। চুল লম্বা, ফ্রন্ট সাইড থেকে শুরু করছি চুল রিবন্ডিং। মেডিসিন অ্যাপ্লাই দেওয়া, মেডিসিন অ্যাপ্লাই দিচ্ছি। রেস বিউটি কেয়ারের রিবন্ডিং মেডিসিন অ্যাপ্লাই চলছে। এখন শীত দেন, রিবন্ডিং এর শীত, এর জন্য শীতের সময় চুল রিবন্ডিং সবাই করে লাইন ধরে। দিদি আমার এখানে কয়বার করছেন আপনি? কতবার? এটা নিয়ে 4বার হবে না? এই আমাদের আপু আমাদের এখানে আসছে, চুল রিবন্ডিং করেছে, এই টাইম নিয়ে 4বার হচ্ছে। 3বার করা শেষ, এখন 4বার। চুল রিবন্ডিং এর মেডিসিন অ্যাপ্লাই করা প্রায় কমপ্লিট। চুল রিবন্ডিং এর মেডিসিন অ্যাপ্লাই দেওয়া কমপ্লিট করলাম। চুল লম্বা যেহেতু কতক্ষণ আধা ঘন্টা, আধা ঘন্টা সেকেন্ড মেডিসিন, আধা ঘন্টা চলছে। এটা ফার্স্ট মেডিসিন, রিবন্ডিং এর মেডিসিন অ্যাপ্লাই করা কমপ্লিট করলাম। রেস বিউটি কেয়ারের আমাদের এই ম্যাম বারবার করতে আসে, আমাদের এখানে প্রত্যেক বছর 1বার করে করা হয়। এবারও এসেছেন উনি, আগে করে দিয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, ভালো লাগলে আপনারা আসবেন। কে কে চুল রিবন্ডিং করবে? চুল কুকড়া থাকবে না, চুল এলোমেলো থাকবে না, চুল সুন্দর থাকবে, স্ট্রেট থাকবে, একদম নিরিবিলি সুন্দর পরিবেশে, মনোরম পরিবেশে আসবেন, করবেন। নিজেকে স্মার্ট লুকটা ফুটিয়ে তোলার জন্য চুল 1 নাম্বার। চুল ঠিক না থাকলে কোনো কিছুই ঠিক থাকে না। ওয়াশ করার পর ব্লো ড্রাই করা হচ্ছে, হেয়ার ব্লো ড্রাই চলছে। ব্লো ড্রাই করা শেষ এই চুলের। আয়রনিং চলছে, চুলের আয়রনিং চলছে রিবন্ডিং এর। ডাক না ডাক চুল রিবন্ডিং এর আয়রনিং চলছে। চুল রিবন্ডিং করা কমপ্লিট করেছি রেস বিউটি করে লম্বা চুলে।
মেডিসিন অ্যাপ্লাই করা কমপ্লিট করলাম রিবন্ডিংয়ে। এখন টাইম মেনটেন করে তারপর ওয়াশ করে একদম ঝরঝরা হয়ে সব কমপ্লিট করে দেব। রেস বিউটি কেয়ারের চুল রিবন্ডিং কমপ্লিট করেছি। চুল লম্বা